Еще написал? Не, так думаешь, моя мама не знает, она не сидит в фабрике. На все. А? Да, может дадут только селам, там, хадикам. Там здесь отопление сидят. А причина почему не дадут? А я откуда знаю? Когда бы не говорить. Мама просто написала, что не дадут. Осталось. Сегодня не дадут, завтра не дадут, через недельку-две дадут. Ну не знаю. Может когда-нибудь через... Ну именно в этих... Да, не в домах, а в квартирах там более-менее тепло. А вот что касается домов, только эти, там, конечно, проблем. Там кто-то, наверное, с садиком там отопление такое. Села может. Ой. А так, иначе нет. Как-то так. Как-то так. Наушники, клещи, что здесь послушаем? Туром. Ладно, погнали. Восемь часов. А. 9013. Нужно 293. Здорово. Как слышно?
Тридцать восьмой предатель. О, лиса. Режима. Поставь последнее задание легенд. Да, сейчас поставлю. Там золотая рыба. Помогите заказчику. Так. Золотая рыба. Отслеживать. Все, погнали. С этим мы рядом. Ой. По звукам как? Все окей? Меня слышно? Все окей? Здрасте. Cheer up, guys. Don't be so down. She was only joking back Окей. there. How could the great Mujina yokai not exist, huh? А, блин, точно. But we've never seen it for ourselves. That's because the great Mujina yokai is extra powerful. And that's exactly why I need your help, isn't it? It's okay. Don't be discouraged. Hey, remember, if you want to be a hero, you gotta have patience. And wisdom, too. Even if you can't find it right now, it'll definitely show up before the fireworks show up. So, remember to come and pick up your weapons from me before then, okay? No matter how powerful the great Mujina yokai might be, it's no match for my specially made fireworks. Just light them up and you'll scare it off no problem. It's up to you guys to protect your homes, your crops, and your folks. Got it! Thanks, Miss Yoimiya. We'll try and be more patient. Oh yeah, hold up a sec. I have a few slips of paper for you guys, one each. Remember to give it to your parents and tell them to keep it safe. Just tell them it's from Yoimiya. They'll know what it's about. Okay, thank you, Yoimiya. We're gonna go back now. Oh, thanks, Yoimiya. Come play with us soon. Sure thing, will do. Take care on the way back, and I'll see you later. Goodbye. So it was you guys. I guessed as much from the way the kids described you. No worries, though. I'm not blaming you. The Great Mujina Yokai is pretty popular with the kids, so of course they're gonna get upset if someone tries to tell them it doesn't exist. Okay, but it definitely doesn't exist, right? Yeah, the first time I heard about it, I knew straight away that was probably something the parents had come up with to stop the kids from running off all the time. But when the kids asked me about it, I didn't want to break it to them. I just told them that it looks cute and likes to play pranks and doesn't hurt people. So, I guess now the kids' impression of the Great Mujina Yokai is mostly influenced by me. Huh. So in a way, this monster is all a product of your creativity? Maybe so. In any case, I'm not gonna be the one who exposes it. Sure, it's likely that the parents just wanted to stop the kids from staying out all the time, but they could have easily had other reasons too. If I just go ahead and tell them that the Great Mujina Yokai doesn't exist without knowing the full story, then who knows? I might be doing more harm than good. Besides, they're just kids. They should be allowed to believe it if it makes them happy. That's more important to them than questioning what's real and what isn't. Heck, I entertain my fair share of fantasies too. The fire diamond that spins around and shoots out lights that are all the colors of the rainbow. Ooh, the mist spirits that live far off in the mountains and guide you to fairyland if you can find them.
I know that they don't really exist, but I still enjoy believing in them. If someone came up to me and started telling me to stop being so stupid, they don't exist, nah. I'd give them the evil eyes and tell them to get the heck out of my face because it's just so annoying. Right? So what if it's made up? It's also really awesome and kind of magical. So it's not up to anyone else to tell me what's what. The things we believed and the experiences we had when we were young turn into our priceless treasures as we grow up. When you were kids, surely you guys believed in things like heroes who slew dragons and Yes. secret swords that cut through darkness. It's the same thing. If we tear apart these kids' fairy tales now, what else do we have to tell them? That Inazuma's locked down? All the grim tales of the Vision Hunt decree? I think it's a bit too early for all of that. Yeah! Oh, way too early, for sure. Whether you understand me or not, don't you worry. I'll take care of the kids and make sure they stay safe. Okay, it's about time I headed back. The Nagano fireworks show is just around the corner, and there's still a lot of things to get ready. Naganohara fireworks show? Is that hosted by your family or something? Well, yeah. I mean, that's why our name is on the event. It's well known throughout Inazuma. Oh, on the subject, are you busy these days? If not, then you should totally come along. I'll prepare an extra pretty firework just for you. Okay. In that case, come with me to Naganohara. We'll go see my boss. There's still a few fireworks to finish off before the show. Inazuma is home to the Yai Publishing House, and a lot of people who like to write stories too. In fact, most of what they write is based off of the kinds of fairy tales. Так, секунду, я кое-что не сделал. Настройки, звук. Окей. Графика, вон. Что вылетает постоянно. Вот там будет нормально. Карту открыл. A lot of them have back. Так, подожди, карта. А, ну да. Кроме вот этого нет. А ну пошли в гильдию. Or someone will see the mist spirit and not manage to catch it, but because they angered it, it'll never show itself again. The hero who slays the dragon becomes the next dragon. The Здрасте. God Astra Abyssask. Welcome. Так, I куда know идти? these kinds of stories are all the rage nowadays, but I really can't bring myself to like them. If something's magical, it should be kept that way. Влево. Листай карту. Влево. Ну вот. Вот это открыл. Кстати, тут доп. Задания есть. Hey, pups, I'm back. The fireworks show is almost upon us, and the fireworks for each family are almost ready. Oh, new faces? Who are these two? Friends or customers? A bit of both, actually. They arrived in Inazuma just recently. Can't let them miss out on a fireworks show after coming all this way, can we? Well, either way, come on in and have a seat. And I, Naganohara Ryunosuke, will tell you all about the long history of the Naganoharas. That can wait. Pups, I need to ask you about something.
Ah, a long, long time ago. Pops has started telling his stories again. Sorry about this, ever since Pops had his accident, his ears don't work too well. Really? But for a moment there, it almost seemed like you were having a coherent conversation. Much, much later, people eventually realized that if you grind certain materials into dust, they burn with many beautiful colors. Pops, wait! Huh? What's that? Did they deliver those firework materials that we ordered yet? Oh! Yesterday's fireworks have all been delivered. So have the ones from the day before yesterday. And the ones from the day before that. No, Pops, I meant the materials. The materials that we ordered. They should have arrived today. Ah, today's fireworks are almost ready too. Don't you worry. Your old man's skills are still as sharp as ever. Два раза влево. Materials! The raw materials for making fireworks! Sorry? Materials! Oh, the materials! Yes, the materials! Sorry, Paimon got all excited because you finally got the message across. The materials aren't here yet. The couriers did come over to explain why, but, well, I think they did, but I couldn't quite hear what they were saying. No worries. As long as we know, that's fine. We can just make them later. Don't forget to take the goods in when they deliver them. Okay, Pops? Of course. Leave it to me. Oh, sorry if we were a little loud. It's always the way, though. It's like that every time I need to ask Pop something. I get told that a lot. Because my Pops is deaf, he never argues with anyone and never contradicts them. He just listens cheerfully. When I was little, I thought it was because he really understood me and agreed with whatever I had to say. So, I'd tell my Pops everything. Eventually, I realized that the reason he was like that was that he's deaf. But I still tell him stories every day. Huh? Why would you do that? It just makes me happy to see him smile, and it keeps him from being lonely, right? Anyway, more importantly right now, the fireworks show is right around the corner and the materials still haven't arrived. We need to think of an alternative. Yoimiya? Is that you? Oh, you scared me there! I thought I told you to be more careful before you speak. Sorry. Hold on, I'm coming over. Окей. Два раза влево? О, святки-то. Неплохо. В ожидании принятия. Что там в ожидании принятия? Форум. Татарацуна какая-то. Чего еще? Короче, еще карту открыл, да? Кто это? Looking. Okay, you can come out now. Come around the side. We're lucky that no one from the Tenryo Commission was around. Otherwise, we'd all be in big trouble. Sorry, I guess I was a little rash, but when I heard you come back, I just... Don't worry, Sakujiro. So far, at least, everything is going according to plan. We're going to look for firework materials shortly. While we're out, we'll sort out the boat situation for you, as promised. Thank you for all your help. He's one of our old customers. He came back to Inazuma from the outside world not long ago. While he was smuggling himself in, the Tenryo Commission found him and put out a warrant for his arrest. An arrest warrant? Shh! Keep it down! We don't want to draw any unwanted attention.
If Sakajiro was caught, there's no knowing what crimes they could charge him with. All we can do is find him a boat and send him out of Inazuma again. Бегство, значит, да? Yeah, we know it's going to be dangerous, but there aren't many other options Еще вот так. left. Экран открыл, он внизу справа. Drowning is really scary. Ага. If they Остался еще один остров, вот туда, под not come back in the first place? под что? Well, there Квест was надо. something I felt I had to do. But as soon as I got Ну, back, скажешь, I started когда... hearing about all Где these квест? unbelievable changes. I had made my mind up Я не originally. знаю. Now I'm not sure anymore. Квест где? I didn't want to cause any trouble for Yoimiya or Mr. Ryunosuke, but I'm very grateful to them for taking me in. Hey, no worries. You're more than welcome. Remember what I said? As long as you've got that little piece of paper, you'll always be a valued customer of the Naganoharas. Little piece of paper? Yep, the same paper slips as the one I gave to the kids earlier. Whenever a customer orders fireworks for a commemorative event, we always include a little paper slip with the goods. Only people from inside my family can understand what's written on it. It's the recipe for the fireworks they ordered. If someone shows a Naganohara that paper slip, we guarantee we can make the exact same firework as the original one they purchased, whether it's 10 or even 100 years later. Wow, that is so awesome. It's a family tradition. All our regular customers know about this. The slip I have is from back when my parents ordered fireworks from Mr. Ryunosuke. Now that I think about it, it must be nearly 20 years ago. I would have thought that things would turn out the way they have. It'll be fine. Escaping in a boat is just a last resort for if there's no other way. I'll still try and come up with a different solution, because it'd be much better if you could stay in Inazuma. Whatever their reasons might be, if our customers come to us looking for help, we're not about to leave them high and dry. Thank you. This way, I still have some time to consider my options. Alright, well, let's not stay out here in the open for too long. Hurry up and get back inside. I'll let you know as soon as I have an update for you. All right, I'll leave it to you then, I guess. It's a shame. They still wouldn't give him a permit, even though he was born and raised in Inazuma. Speaking of, you guys only got here recently. How did you manage to get a permit? Мы долго оформляли все. Even then, we only got through thanks to some help from Miss Hiragi Chisato of the Kanjo Commission. I see. So you had big shots helping you. I guess that won't be of much help to Sakujiro. I just wish the commissions could be a little bit more flexible. I bet nowhere else you've been is quite like Inazuma, huh? Well, no matter what, I have to find a way to help him. I'm sorry. I invited you to come watch the fireworks, but now I have to run a few errands. You don't have to join me if you don't want to. I can go sort out the firework materials in the boat by myself, and then you can come meet me back at the house later. Oh, cool! Then let's start with Sakujiro's boat. We can chat along the way. Oh yeah! If it's fine with you, can I ask how you two first met? Thank you for helping me with the escape plan. I wish I wasn't so indecisive. Окей. She saved me from drowning this one time, and after that, we started traveling together. Why do you ask? Nothing. I'm just quite envious of your relationship. If my pops had a person like you around, his being deaf wouldn't hold things up all the time. Why do you look so excited? Because you said person, and not floating child. Здрасте. Koichi, I'm here! How is the boat coming along? Yeah, it's, all right, I guess. I was questioned, though. Wait, should we really be talking about this in front of them?
Oh, don't worry. They're my friends. You can trust them. They came with me to check up on the boat. Yeah, you could say we're all in the same boat here. Oh, I see. Sorry, I didn't mean to doubt you. I'm just being cautious. The boat is ready, but I'll have to be discreet moving it here. Huh? Why is that? Because of the Sokoku decree, the Tenryou Commission is really suspicious of any kind of seaborne vessel. Even the smallest ones, they'll stop and interrogate us, demanding to know what we plan on doing with it. It's a real nuisance. I understand. I'm sorry for dragging you into this mess. Don't be silly. I'm actually happy you came to me for help. I've always come to you for fireworks, and again this time, so just consider this my way of saying thank you. Right, I'll go fetch the boat now. I should be back shortly. Thank you. Oh, if it's on the way, you can always pick up your fireworks from my house. Everything was made in strict accordance with what was on the paper slip. You won't find the slightest thing wrong with them. All right then. The fireworks show will be starting soon, won't it? You should make sure your new friends get to see it. It's an Inazuma tradition after all. Yep, that's the plan. Oh, you know what? You should tell them about your past. About the first time you ordered fireworks for my family. That's a long story, actually. Where do I start? Oh, maybe I'll come back to that after moving the boat here. Oh, right, yeah. Got caught up in the conversation there. Okay, well, I'll leave you to it for now and meet you back here later. Lucky you reminded me. Otherwise, I would have ended up chatting the rest of the day away. I've been so busy with the fireworks business these past few days that I haven't had a moment to stop and chat with anyone. It's killing me. Of course, Pops is happy to listen to me chatter away, but because he can hardly hear anything, it's difficult to get an interesting reaction from him. And I'm doing it again, aren't I? What I meant to say was, while Koichi is bringing the boat here, we should try to find some firework materials. I need to make fireworks not just for you guys, but for those kids and Sakajiro as well. We're missing a lot of materials. It'll be fine. It's actually like this every year. There's always a bunch of extra orders to slot in here and there. When people want fireworks, it's always because they have something to commemorate. And if they miss the chance, they might never get another one. So, no matter how busy I am, I'm always happy to take their orders. So, what you're trying to say is that you enjoy the work? Oh, I do! I really do! Being born into a family of fireworks makers, I feel like since I was a kid, I've been obsessed with watching things go boom! And then seeing all the lights and colors and... But what I really wanted to say was, don't worry about me. It'll all be fine. Sorry. It's just that good conversation can be as fleeting as fireworks sometimes, you know? So, when I'm in the mood and I've got a lot to say, I just have to get all out there in one go and leave no regrets. Let's head to the city. I think I'll try my luck with some people that I know. Давай. Question, doesn't it hurt your voice talking all the time? It can get uncomfortable, I guess, but what else would I be using my voice for? Правда ты говорил? Электроархонта. А чё не открыл эти? Телепорты. Неизвестная территория. Она у меня есть на первом акте. Емия? Руками. Тут, кстати, это восклицательные знаки дохуя. Задание мира. Ну, You kinda have a point.
Когда-нибудь выпадет. И у меня. Ah, here we are. Здрасте. Hello, Morihiko. How's business these days? Yoy Mia, there you are. I thought you might show up. Ha, no need to beat around the bush. You're here for the fireworks materials, I assume. I put a batch aside just for you. It'll definitely be enough. Huh? Really? How did you know? Because a fireworks show is coming up. And that usually means you'll be running all over the place trying to get your hands on some last-minute materials. I've come to expect it now. There's always a few extras unaccounted for, eh? Oh, I'm so sorry for bothering you every time. Ah, come on now. You know I didn't mean it like that. I'd sooner have my business go under than turn down one of your requests. What about you two? Are you the ones needing some fireworks made? It's no trouble at all, my friend. Once when I had an argument with my son, Yoimiya was the one who came and calmed him down. I'm hopeless at communicating with him. If it wasn't for Yoimiya, who knows, he probably would have run away by now. Nah, he was never gonna come to that. He's a sensitive kid and he cares a lot about your feelings. It's just, he doesn't know how to express it. Maybe if you turn that frown upside down once in a while, he might feel more at ease. Yeah, I guess I'm probably too serious around him. Which is strange, because I don't think I'm anything like that when I'm talking with other people. Don't worry about it. No one's perfect. If you have any more trouble in the future, just come to me. Разберемся. Even if it's not fireworks related, I'll happily oblige. Customers come first. Always. All right then. Everyone's always saying what a good kid. Ой, Your father must be very proud of you. Go ahead and take the ore by the разберемся. house. Oh, no you don't. That's out of the question. Don't worry. Just take it as a token of my gratitude. Gratitude won't pay your bills, though. Don't do this to me. Can't we just play by normal business rules here? I already said it's fine. Please, just take it. Surely you've got a load of other things you need to get done today. Well, how about this then? I'll record this in my notebook, and we can consider it a down payment against any fireworks you want to purchase in the future. There's no convincing you, is there? All right then, if you insist. Pass on my regards to your dad. Tell him Morihiko wishes him health and happiness. Will do. You look after yourself as well. Don't push yourself too hard. You don't want to make yourself ill again. Everyone seems to really like you, Yoimiya. Well, for one thing, if you want to commemorate something, naturally you're gonna want something loud, bright, and beautiful. But I think more importantly than that, everyone trusts us. If it wasn't for our customers, we wouldn't be able to stay in business. Anyway, we've gotten all the materials we need now, so that solves that problem. Next, we just need to go find someone to process them. Так. А при чем тут золотая рыба? Я на фармаке попытался пройти квест Тарасуны. У этих квестов тут дохуя. Я не знаю, когда их проходить. Реклама. Hajime, Mr. Aminoma, it's me. Ah, Yoimiya. If I'm not mistaken, you must be here for some firework materials. Seems like everyone knows how busy Yoimiya gets leading up to the fireworks show. I'm very sorry. Would you be able to wait for a while? I have quite a backlog of weapons orders right now. No worry. Oh, wait, actually, yeah, that could be a problem. Some worries. How about this? Do you need a hand? As long as we can get through your orders, you can help me process my ore, right?
That will depend on my master. Oh, you don't mind, do you, Mr. Amenoma? As you know, it's not long now until the Naganohara fireworks show starts. There's still a lot of fireworks left to make if I don't finish them on time. Беготня будет. Dear child, the essence of Amenoma art is patience and focus. When the mind is disturbed, it will show in the blade that is forged. If you badger Hajime like this, you will На only первом succeed ищи in disrupting his квесты и сюжет concentration. пройдены, использующие This is a задания special легенд. circumstance, surely. The Naganohara fireworks show is right around the corner. So give me your Cheater. paw, and I will process it for you. Huh? Master, you mean you'll do the work personally? Is that so surprising? It is, after all, the only option. Thank you for helping out, Mr. Amenoma. You're quite welcome. The Naganohara fireworks show is an important event. This I know well. In addition to this, I am indebted to Ryunosuke for all the business he has given me. But Yoimiya, you should plan things more carefully in the future. Do not rush everything at the last minute. I'll try my best. In the future, I'll get some extra materials in to cover any unexpected changes of plan late in the day. Though for you, dear child, no matter how much you prepare in advance, it may never be enough. Excuse me. I will be back shortly. Wow, Mr. Amenoma! Just look at the shape and size of these grains! It's beautiful! I'm at a loss for words. It's been a while since I've seen you take up your tools, but it looks like your craft hasn't degraded one bit. Of course. I have studied these techniques my whole life. They are impossible for me to forget. So, have Amenoma Art and Naganohara Fireworks been working together for a long time already? Back in the day, it was my master and Ryunosuke's father. The people may have changed from one generation to another, but the ingredients required to make fireworks have remained the same. Hajime, in the future, this will be up to you. I know. All right, I won't bother you guys any longer. Oh, remember to come and watch the fireworks. Okay, time to head off. Koichi probably isn't back just yet, but let's go wait for him. Пойдем. Так. Сейчас запустим. Just as I thought, he isn't back yet. But not to worry, because actually, I've been hoping for a chance to have a nice long chat with you all day. Sorry for dragging you with me everywhere. Everyone's been so good to me, though. It's all gone really smoothly. Feels like Paimon has barely spoken a word this whole trip. I felt like I was neglecting you guys, so I wanted to find an opportunity to catch up. When we first met, I was in a hurry. We didn't have a chance to sit down and have a proper chat. You guys are travelers, right? So, where else did you go before coming to Inazuma? Что? Oh, sounds great! I heard they pretty much have no rules over there, right? So people are free to live their life however they want, doing whatever makes them happy. My pops actually received a gift from one of his old customers over there. It was from the winery or something. Dawn Winery! Their dandelion wine is super famous. Yes, that's the one! I remember when he drank it. I've never seen him enjoy a bottle of wine so much in his life. He was telling me all night about how good it tasted. My friend once said to me that only people with a strong will and a clear purpose decide to go traveling. Maybe it's to see a certain view or to fulfill a certain wish. So, what made you guys embark on your treacherous journey to Inazuma?
time we're looking for answers from the gods, too. You were separated from your family because of a god? Oh. That must be really tough. I get it. Well, if that's how it is, then that's how it is. You know, I was going to ask if you guys wanted to stay here in Inazuma. Unlike the outside world, what Inazuma seeks is eternity. In other words, a state of tranquility where very little ever changes. The advantage of that is that if you're ever tired from your journey, Inazuma's a great place to come and rest. Let me put it this way. I was just worried that you might be getting weary. If you keep pressing on in that state, you might start to lose sight of the things that made you want to start your journey in the first place. Sometimes. That's also just how it is. When you're exhausted, everything becomes an uphill struggle. Even trying to have fun. You won't be able to enjoy yourself if you're too tired. An adventurer friend of mine once told me that to focus on reaching the end of the race, you'll miss a lot of opportunities and precious moments to be had along the way. Don't worry though, I'm sure I can think of some way to get you feeling relaxed and happy. And you're here now, so even if you're gonna leave eventually, I want to make sure you at least leave with fond memories. Who knows? Once you're reunited with your family, maybe you'll find Inazuma the right kind of place to call home. I already have an idea of the color and type of fireworks I want to give you guys. I'll keep it a secret for now, though. Yoimiya, I'm back. Sorry to keep you waiting. Let's head over to the boat. Or, did you want to keep chatting a little? Okay, good. Let's go then. Just act naturally, though. We don't want to raise any suspicion. If it can withstand the storms out on the ocean, it must be super sturdy, right? Absolutely. Rest assured that the quality is guaranteed. Окей. Ой. Проверить лодку. Сейчас эта лодка утонет. That's way too small. Это что? Лодка? Can't be helped, I'm afraid. This is the biggest and sturdiest boat that I can provide. It's built from the finest Inazuman timber. Still, I'll be the first to admit that if he's planning to ride this into the storm, it's going to be exceedingly dangerous. I'm also hoping Sakajiro won't have to use it. It's just there as a last resort. I gotta say though, Koichi, it feels like your craft has improved once again. I'm not the one you should be praising. It's all thanks to the guys who kindly pitched in. To avoid detection, we each worked on our own materials separately, then assembled them secretly in the night. This is the largest we could afford to build. Any bigger and there's no way it would pass the Tenryou Commission's inspection. Let's store the boat here for now then. I'll fill Sakajiro in when I get back. He'll need to make some preparations before setting sail. Uh-oh. Paimon feels really worried all of a sudden. Doesn't helping Sakajiro make you a collaborator in the eyes of the Tenryou Commission? Maybe it does, but I knew what I was getting into from the moment I agreed to help him. My family has pretty good connections with the Yashiro Commission. We work very closely with them, and whenever there's a national event of any sort, the other two commissions come to us too. As long as I'm polite and respectful and don't cause a fuss, they won't look to cause trouble for me either. And anyway, to your point about collaboration, you've been helping out too, right? That's true. This was all a collaborative effort. Wait! Oh no! Ah, so you're seasoned crooks already, eh? Don't know what I was worried about then. Anyway, thanks for everything, Koichi. And the fireworks are ready, so just go pick them up from my house whenever you want. While you're there, you can get my pops to settle the boat construction fees.
Oh, don't worry about paying anything. Third Sis would be sure to scold me if she found out I'd taken Mora from the Naganoharas. Who's Third Sis? Oh, let me explain this one. It's a story my pops told me. There used to be a thriving merchants guild in Inazuma. It got really prosperous. At one point, there were a dozen or so kids born around the same time to the families of the guild. They all grew up together, each of them learning their respective family's business. They were a tightly knit group of friends, but eventually, they all grew up and decided they each wanted to go into business themselves. It was inevitable that business would send them all to different corners of the world, and that they'd have far less opportunity to see each other in the future. That's right. Just before we went our separate ways, the eldest of the group suggested that we should all go watch some fireworks together one last time. They were all very ambitious types, and each had their own knack for doing business. One by one, they left, until Koichi was the only one of them remaining in Inazuma. After that, he hardly saw them. But whenever one of them did come back to visit, fireworks would always be involved. Yeah, no matter how close you and your friends are, there's always gonna be some distance after being separated for a long time. But as soon as the fireworks lit up the sky, it'd instantly take us right back to our childhood, and we'd be chatting away like in the old days. To us, those memories are eternal. Oh, so this is what you meant when you were talking about commemorating things. Yep, that's exactly right. That's why I can't let people down when they're counting on me for their fireworks. Anyway, I need to go update Sakujiro. See you, Koichi. Thanks again for your help. Yeah, I should get out of here too. I don't want to get caught red-handed. Okay, story time. So, whenever Koichi brings one of his friends from the trade association to see me, they always mention how they used to play with me when I was a kid, or... But there are so many of them in that friendship group, and I don't remember anything from that age anyway, so I never have a clue who they are. One time, he shows up with another one of his friends, and the friend asks me if I remembered him. So I'm like, yes, I do! You held me once when I was just a baby. Koichi just bursts out laughing and says, actually, this is one of his carpenter friends. Turns out, he's a lot younger than he looks. Just a few years older than me. I went bright red and must have apologized like a million times. It was so embarrassing. The boat is ready and waiting. I'll mark the location for you on the map. Before you leave, I recommend that you pack some food and water. You can never be too prepared. After how much effort it took to get back in, it's hard to convince myself to leave again. Especially when I'll be going up against the stormy ocean on a tiny little boat. My prospects don't look great. Well, they won't look much better if you get caught by the Tenryou Commission. I'm afraid that sooner or later they are going to find you here. Time is starting to run out. I'm sorry. I'll make sure to get out of here before they come. I promise I won't cause you and your family any more trouble. I didn't mean it like that. If we ever ran into any problems, I'm sure I'd figure something out. But if the Tenryou Commission does catch up to you, then make a run for the boat. Okay, I won't let them catch me. But... no, I guess this whole trip was a waste in the end. Why did you want to come back to Inazuma anyway? Is there something you wanted to do? I didn't used to like this place at all. That's why I left. But looking back on things now, I was really just running away from my responsibilities. Once I started to realize that, I got restless. I couldn't stop thinking about the people and the things I'd left behind. So forget it. What does it matter now? It's too late anyway. I originally wanted to make up for all my regrets, but instead, I found myself in the situation I'm in now.
What a pity. Talk to us about it. Maybe we could... If only there was no Sakoku decree, huh? Anyway, don't worry. We're not going to bother you about it. We'll keep trying to buy you as much time as possible until you reach your final decision. The Tenryo Commission. If only they weren't so overzealous, there might be a way. Oh, that's right! That elderly couple, old customers of ours, their son's in the Tenryo Commission, isn't he? Yeah, quite high up as well. That's it. I'll go talk to them. Maybe they can do something. Are you sure they won't just report me instead? Oh, don't worry about that. They're really nice people. I know them well. They won't cause us any issues. All right. You should get back indoors, Sakajiro. We'll be back in no time at all. Okay, let's go. Time waits for no one. Wait, hang on. What about the fireworks? All those materials? There's so many orders to finish. Pops! Pops! No, never mind. I know. I'll write him a note telling him to sort out the fireworks. Ahem. Why did you cut Paimon off earlier? Because what he needs isn't an answer. Just time. Oh, Серая, я не понял, что сегодня пошел на булки не купил. Я буду каждый день булки. Ни хрена. Все, скоро домой. Может, думаем головой. Well, if it isn't Yoimiya, come on in, dear. Come and take a seat. Are these two your friends? Yes, they're travelers from afar. Outsiders have a very difficult Награды time забери. in Zua nowadays. Заберу. Indeed, these are unprecedented times. But seeing as they came all this way, we locals should give them a warm welcome. Oh, before I forget, I brought the fireworks that you ordered. Oh, thank you, dear. Your family is so good to us every year. First your father, and now you. I wonder if I'll still be around to see the next hair of Naganahara fireworks. Of course you will. You're both in great health. Don't say things like that. It's bad luck. We aren't as young as we once were, though. The body knows it. It used to be that I could spend all day working the land, carrying water back and forth. But now, even a moment of light work leaves me with all sorts of aches and pains. I wanted to do some weeding yesterday, but as soon as I bent down to get started, I suddenly felt that if I went any further, I wouldn't be able to get back up again. No worries. Say no more. We'll handle it. No, no, no. We can't be putting you to work when you're a guest in our home. I'll just go fetch the tea and some snacks, and then we'll continue our conversation. It's fine. It's not like it's the first time I've helped you with chores. I just haven't had much time recently with the fireworks show coming up. But once that's out of the way, I'll be sure to come by more often. It's no trouble, really. We don't mind helping. Oh, you're such good kids. As for Yeah. mine, he's all grown up now. Hasn't found anyone yet. And he doesn't visit very often. По-моему, If you're пятый. quite sure it's no trouble, then
I have some pickled radish here. 50. Would you mind delivering it to Satoru У on the меня вроде other side 50. of the village? Sure, it won't take us a moment. The old folks aren't very mobile, so come on, let's help them out. We'll get rid of the weeds first, and then deliver the pickled radish. Спроси модераторы. Он тут. А, 58, наверное. Подумал 50. Так. Так, убить чужого парня, если говорят. Порядок. Каким образом? Именно. Ага. Бля! Туда вспоминай. Покажи свой IP. Сейчас вспомню, где это. Сейчас. Друзья. Отряд. Нет, нет, нет. Андрей, а ну вспоминай, где IP. Не помню уже. IP. Блин, черный список. Поиск. Вот. Ауи. А, вот IP. Семь, шесть, семь, 7, 2, 0, 0. Что первого? Мультиплеер недоступен. Будь здоров. Спасибо. Все записала. Окей. Заходи, если что. Так. Yeah, you got it! And that should just about do it. Satoru is on the other side of the village. Let's go see him now. Так. Продайте есть Татаросу. Здрасте. Hey, Satoru, how have you been? Keeping well? А уже не важно. Same as usual. Not much has changed. You're looking full of life, as always. All thanks to the support of our loyal customers, the family business just keeps getting better and better. We sold some fireworks to Liu a while back, and word is they were a real hit. So it looks like we'll be getting more business from over there in the future. That must mean a lot more work for you, though. Are you sure you and Mr. Ryunosuke can manage? If it gets too much, don't forget, you can always ask me for help. We should be fine. I think we can cope. Oh, yeah. This is some pickled radish from Mrs. Imatani. Oh, wow, thank you so much. I never used to be a fan of pickled radish, would you believe? But then I tried some of Mrs. Imatani's homemade stuff and I couldn't get enough of it.
It's a family staple now. Speaking of your family, how's everyone doing? They're doing well. We have the occasional heated argument, but I guess that's every family ever. Being close to family is better than never getting to see them, even if it does mean putting up with some conflict. Now, Mr. and Mrs. Imatani seem to have a great relationship, but still, they must get lonely with their child never visiting. Huh, they didn't seem that way to me. I think they're just used to it. You make a good point, though. I should drop by more often in the future. А он еще снизу есть. Oh, I'm sure they'd love that. As would all of us in Konda Village. You're always welcome here. Thank you. Now that we finished all the chores, it's time to Sakujiro. Вернитесь к пожилой паре. Эрзахан, Люмен, Мулу. А, это те, которые мы тогда... Зимой. Говорит на горах. У меня... Андрей не прокатит. Так. That was quick. Ah, young people are so handy. Younger people have bundles of energy, and older people have a wealth of wisdom. Each have their strengths. Speaking of youth, do you know what? It's been 50 years this year. Oh, so it has. Goodness, how the time flies. You barely notice as the years go by, but then suddenly 50 years have passed. 50 years since what? Some important day? Well, if you must know, it was 50 years ago, back in the days when this young lady was still trying to win me over, that... Oh, stop trying to impress them. We both know you were the one who was hopelessly smitten and desperately trying to win my affection. Well, maybe you're right. 50 years ago, I proposed to my wife at the Naganahara. To tell the truth, I was still a little uncertain. I wasn't sure what I was doing when I walked into the Naganahara's shop and ordered my firework. Even as it was rising up into the sky, I still had no clue what I was going to say. But then it exploded, the sky lit up. I looked back at her and saw her eyes twinkling in the light of the fireworks. Before I knew what was happening, apparently, I'd already said it. And, well, she'd said yes. 50 years. In some ways, it's a long time. In others, it's no time at all. Really, it's just a number. But 50 years of being together? Now that is something worth commemorating. I had no idea it was your 50th anniversary. If I'd known, I would have made some extra fancy fireworks just for you. Oh no, it's quite all right. We always set off the same firework every year. It wouldn't be the same without it. Seeing that firework go off takes us right back to those days. Even at this age, we still look back with not a single regret. Aw, what a great relationship they have. Enough about us, though. Yoimiya, aren't you busy with the fireworks show coming up? Was there something you needed to discuss? Yeah, it's a difficult thing to talk about, but here goes. Sakujiro. So he came back. Huh? You know him? He was our boys' best friend when they were young. They were inseparable. They grew up together, shared everything with each other,
and went everywhere together. But one day, they had a terrible argument. Sakujiro seemed to feel that Inazuma was too peaceful, and wanted to see what the outside world was like. But our Keisuke took after his father and mother. He felt that there was nothing wrong at all with being peaceful. You know what children are like, and they get terribly worked up about these sorts of things. In the end, Sakujiro stormed off, and that was that. I see. Keisuke said nothing to me or my wife about the fight. We could sense that he was very hurt by it, but he didn't want to talk with us about how he was really feeling. Eventually, whether out of pent-up anger or for some other reason, he joined the Tenryou Commission. He rarely comes home anymore. If it was anything else, I could talk to Keisuke, and I'm sure he'd be willing to help. But since it's Sakujiro, I don't feel there's any way we can get involved. What a strange coincidence! Who'd have thought? I understand now. When I asked Sakujiro why he came back, he just said because of past mistakes and wasn't willing to elaborate. Now I finally understand why he can't decide what to do. Two best buddies in childhood. One grows up to join the Tenryou Commission, the other grows up to join the Tenryou Commission's most wanted list. Well, no worries. If that's the case, then never mind. We can find some other way to help Sakujiro. There's no need to make things difficult for you. This sounds like something for Sakujiro and Keisuke to resolve between themselves. Yes. It'd be so nice if they could go back to the way things were. I think after all these years, they ought to let go of their grudges. Well, can't say we didn't try. I'll let Sakujiro know after we get back. Так, друзья. Онлайн. Дай свой щит. Так. Пошли сюда. Yoimiya, something bad's happened. Some people from the Tenryou Commission came by. Huh? Why? Do they know? Pops, are you alright? They didn't do anything to you, did they? I told them the show was starting soon and the place was filled with fireworks, so they shouldn't go in because it's a fire hazard. But they didn't listen. It seemed like they knew Sakujiro was inside. Luckily, Sakujiro heard them coming in time and managed to escape through the window. The Tenryou Commission wasn't able to capture him. Oh, this is bad news. I don't think Sakujiro had enough time to make his mind up. Pops, did you see where he went? Oh, the Tenryou Commission will definitely be chasing after him. Good point. Names. Reading names. Suddenly showing up like this, surely it must be Keisuke's doing. The Commission wouldn't normally cause this big of a fuss over a stowaway. Sorry, my ears are no good. And I didn't get a good look at them either. If you're wondering which way they went, they left the city.
I wish I'd caught their names. But I didn't hear a thing. As it happens, I did. I was getting some ore from my friend's place and happened to bump into them on the way over. I think their leader's name was Keisuke, just like you said. Just as I thought. Thanks. If Sakujiro still hasn't made up his mind, those two running into each other won't solve anything. And even worse, there'll be no coming back from it for Sakujiro. We can't let that happen. Come with me. Let's track them down. Задание выполнено. Волшебная руда. Окей. It's Mosazaka and his friends. Let's ask them. Hi, Yoimiya. Are the weapons to scare away the great Mujina yokai ready yet? Oh, Mr. Ryunosuke is making them right now. You can go collect them from my house later. Aren't you gonna play with us, Yoimiya? I'm sorry. I have something important to do right now. I'll be back later on. But I'll bring you guys some candy next time. The extra sweet candy, the one you guys love. Yay! We're gonna get candy! Woohoo! Candy! Whoa! Also, I wanted to ask you guys something. Did you see a bunch of scary-looking men come by here at all? Yep, we did. It looked like they were chasing someone. Are they trying to catch a monster too? No, don't worry. It's all just a big misunderstanding. Be good kids and stay out of trouble, alright? Stay in the city for now, and I'll come play with you after the fireworks start. We will. We'll be on our best behavior, especially for you, Yoimiya. It looks like this is the right way. Let's keep going. If Sakujiro still hasn't made up his mind, I guess I'll have to step in. Dodge this! Look! There are people from the Tenryu Commission over there! It must be them! Yes. Sorry, official business. I can't let you pass. Sakujiro and Keisuke are up ahead, right? We need to talk to them about something. Didn't you hear me? You're not getting past. Ugh, what a nuisance! Well, you've only got yourself to blame! О, драка. Ну и тут. The fuse is lit! That didn't count! Time for a light show! I must withdraw. I must withdraw. Нихера. A festive reprise! I must withdraw. How dare you impede the work of the Tenryo Commission? You will be punished for your actions. There is nowhere you can escape justice. Not even at the edges of the world. Huh, look at that. The one with the loudest mouth had the fastest feet. We can't waste any more time on these guys. Let's push on. They should be just ahead. Здрасте.
Your skills with the sword have stagnated, Sakujiro. You should have known that you stood no chance against me in a duel. I never imagined I'd fall into your hands. If this is to be my fate, I accept it. I have nothing else to say. But your return says that you finally came around to my point of view. Whatever you say. You will return with me to the Tenryou Commission to await your sentencing. The one who made this boat will also be punished. Wait! It doesn't have to end like this! Don't you have anything else to say to one another? Hey, I know you. You're Naganahara's girl, who makes the fireworks. I know you like to get involved in other people's business, but stay out of this. It does not concern you. It's okay, Yoimiya. The past is the past. Then why did you risk life and limb to get yourself back into Inazuma? And why were you so reluctant to leave after you got here? I'll tell you why. This is why. This is the chance you've been waiting for. To talk everything through. I have nothing to say to him. He's a criminal. I work for the Tenryou Commission. There is never any room for discussion. Out of respect for the friendship we once had, I gave him a chance to fight for his freedom. But his skills with the sword are as disappointing now as they ever were. What are you talking about? And just who do you think you're kidding? You left all your subordinates back there to guard the road, making sure no one else followed you here. Seems to me like you were hoping for a chance to talk. I can see it in your faces. You both have so much to say, and you're just gonna choose to keep it all inside? Tuh. Don't flatter yourself. What would you know? Yoimiya, leave it. It was just my wishful thinking. No, I won't leave it! I will not stand by and watch when you haven't even done anything! Keisuke, you seem to like settling things with a duel, so let's do it your way. I challenge you to a duel. If I win, then you need to say everything that's in your heart. No more running from your feelings. And the same goes for you, Sakujiro. If I win, you will tell Keisuke exactly why you came back, no matter what the consequences are. You have to tell him everything. If you don't say anything now, you may never have another chance. And if you lose? Then I'll admit to collaborating with Sakujiro, and accept the Tenryou Commission's punishment. Yoimiya. I accept. Let's settle this with a duel. Sir, we're here to... Okay. Back up! Duels are supposed to be one-on-one! Alright, that's it! Let's help Yoimiya! We can't let her fight them all alone! Ой. Freeze! Oh, so sorry. Dodge this! Leave it all to me. Cool it! Fire hazard! I must withdraw. Propagate! Sir, they are too strong! We need more men! Stand down. What? I thought I told you to stay away. Now stand down. Yes, sir. Sorry. Young lady, you are just as obstinate as Sakujiro was back then. Why were you so convinced that we had things to say to each other? Because Sakujiro may not have told me about you when he came back, but he did order a firework from me. Then, your parents told me about what happened between you when you were younger. Once I'd heard the story, I realized that the firework meant something special to you both. And that's why I simply refuse to believe that you have nothing to say to each other. Nobody sets off a firework to feel lonely, do they? The reason I came back is that
I felt lost. It wasn't that I'd changed my mind, I just felt that what I'd done in the past was to try to escape from reality. I saw the freedom of Mondstadt, the contracts of Liyue, the wisdom of Sumeru, and the justice of Fontaine. It all left a deep impression on me. I was glad that I'd left Inazuma, but then I happened to hear about the Sakoku decree. I was an escapee, and I was proud of that. What I should have tried to do is take the good things from the outside world and bring them back home. So that's why you came back? Out of your naive hope of changing the way things are here? No, I let go of all those delusions of grandeur. I just felt that I never should have run away like that. After all, you never ran away. Huh? I don't know about you, but life hasn't been easy for me. But I just had to come back and visit. It was like fate was calling me, and I couldn't ignore it any longer. Life isn't easy for anyone. I truly worship the Raiden Shogun. Her ideas were my personal creed, and I desired nothing more than to see her will done. But now, my role is to punish violators of the Sakoku decree and confiscate people's visions. It's not what I signed up for when I joined the Tenryou Commission. I do wonder, am I really doing the right thing? The boat is yours. Huh? I couldn't make you stay in Inazuma, but that doesn't mean I want to keep you here by force. What will you say to the higher-ups? Don't worry about that. I'll handle it. If you want to come back, I hear the process of returning to Inazuma from the outside world is long and complicated, but it can be done. I will lend you my help, but until then, you'll have to wait. And don't kick the bucket on the way out. Don't worry, Keisuke. I won't. Any chance we can watch the fireworks together? Maybe next time. I'll be demoted for sure. It's not like me to give in to childish sentiment like this. I can't explain why I went through with it. It's the one that Sakujiro planned on using for his escape. I asked Yoshitaka and the others to transport it here, citing the temporary contraband storage clause. Forcing Sakujiro to this spot was also something I had planned all along. It's just like you said, Yoimiya. Even though I hadn't fully made up my mind, my actions betrayed my intent. But I think you did the right thing. And look, now you've managed to resolve the grievance in your heart by talking about it. I understand now. Thank you. I didn't know you were quite so perceptive. You saw right into what I was thinking. That's only because I know your parents so well. They're both really nice people, so I didn't think the apple would fall too far from the tree. I had heard there was a new Naganohara running things these days. Little loud and reckless, maybe, but live up to the family name. By the way, Naganohara fireworks didn't reproduce the firework that the two of us set off back then. Would you be able to make one for me? Sorry, no can do. Without the slipper reference, I can't make the same one again. And I'm afraid Sakujiro is the one with the slip. Ah, I see. Never mind. Может, работа уже будет меньше. А? Работа будет меньше. Сокращать людей будут. Особенно те, кто не ходит. Я почти 100% посещений. Thank you very much. Ага. Давай. Ага. Блин. Качество. What can I say? I like to talk. I'm a strong believer in the power of words. If you're not willing to communicate, then the problem just sits there. Ой. Just keep staring at it without doing anything. Eventually, you'll watch every last opportunity to resolve it before your eyes.
Sakujiro and Keisuke can't turn back the clock in their relationship, but that's no reason to live with remorse. Anyway, follow me. I'll bring you to the perfect place to watch the fireworks. My pops will set off the firework that I wanted to give to you. Давай, запускаем. Так, давайте сделаем перерыв. Мне надо отойти на минут 10. Так что скоро вернусь. Сейчас, секунду. Перерыв. Окей.
Ой. Так, продолжаем. ОБС, фильтры, авиа. Так, добавил, написал. Так, окей. Так, куда пойдем? Это на финал, да? Этой главы. Или нет? One day I will showcase Здрасте. О. Сейчас его бах. Huh? Oh. Oh, it's... Это же... Keisuke. So Yumiya, these fireworks, what do they mean to you? Yumiya? Shh. Huh? Oh. That was amazing! It was so beautiful I could weep. I didn't actually cry though, right? I just feel a bit misty-eyed. Oh, remember that big one that went up first? The gold one? That's the one I had Pops make for you. Oh, Paimon saw it! It was one of the best ones! They won't forget that anytime soon! That's what I wanted to hear! I was hoping it would leave a deep impression on you guys. No matter where your journey takes you, and no matter what hardships might lie ahead, I hope you'll always be able to look back fondly on the fireworks you saw tonight. I believe that as time goes by, this firework will only grow brighter and more beautiful in your heart. Oh, and also, you're technically my customers now. Here! You know, Yoimiya, you seemed to turn into a completely different person during the fireworks. You were so quiet, and it was like you couldn't hear anything at all. Oh, I can hear you. I just have a habit of being silent while I'm watching fireworks. Quietly watching something you made with your own hands rise into the sky, it feels like a sacred ceremony to me. You asked me what fireworks mean to me, right? Yep. Well, for Koichi, who built the boat for us, and his friend, Third Sis, fireworks commemorate friendship.
For Keisuke's parents, they commemorate marriage. And for Keisuke and Sakajiro, they were commemorating... Oh yeah, right, beliefs! As for me, to be honest, even though I've thought about it countless times before, I still haven't found an answer. Seriously? Huh. Paimon was expecting something deep and philosophical. Well, no one's ever asked me this before, so I've never really settled on an answer. It was by chance that I happened to be born into the Naganohara family, so it was by chance that I ended up learning this craft from my pops. It's also by chance that I've met so many people, learned so many things, and discovered that people associate watching fireworks with the things that are most precious to them. Fireworks that disappear in a flash of light are probably the furthest thing away from the eternity that our shogun desires. But people's feelings don't just disappear, and it's those feelings that give fireworks their purpose. If nobody wanted to watch fireworks, then they wouldn't exist. Also, consider this. You have to have the Naganoharas because so many people are emotionally invested in the existence of fireworks. If we didn't exist, their wishes would go unfulfilled, wouldn't they? You know, I don't really think about complicated things like this very often. But I'm proud that I was born into the Naganohara family and have the chance to make so many pretty fireworks. Да. Готово, короче. Сон 2, глава 2, новая глава. Inazuma is not such a bad place. Paimon's having a pretty good time. But we should probably go and see about the next operation that Toma and Ayaka were talking about, right? As usual, it's the first stop, Mori Tea House. Are you ready to head over? Окей. Сколько мы проходили? Час 40. Неплохо. Поручение. Гид. Тридцать 39-й ранг. Поздравляю. Уровень 4. Так, сокровища Орда Полониус. Ага. Окей. Андрей, давай заходи. Пойдем по допам. Архив. Ты тут? Андрей, выходи. Так. Опасная тропа. Совершить другие задания. Задание не открыто. Архонты. Архонты.
Чё, куда пойдем? Охотники за грозами Серия. Очищение священной Сакуры. Лиюэ, Сумер. Андрей, алло. Ты тут? Друзья. В игре, что ли? Так, куда пойдем? Искусство, которое нужно совершенству. Задания мира. Охотники за грозами. Пустыню с миром по испытаниями и сундуками. Пустыню с миром по испытаниям и сундуками. Вот. Ну пошли. Я просто хотел по допам пойти. Что мне за хуя их? Здрасте. Так, Сумера говоришь. А где это Сумера, я уже не помню. Пустыня. Земля, луговар, сутки, джунгли, лакапан, долина, верхнее ущелье, лес. I'm not the friend to come to for words of comfort or encouragement, but when it comes to weighing the costs of your actions, ask away. Пустыня. Чё ржёшь? Чё за... Получить. Here's how I allocate my energy on a job. 70% goes to investigating, 10% to making a final decision, and the remainder for execution. Магазин. Магазин. Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. Давай хотя бы одну куплю. Всё, куда пойдем? Рогатка.
Куда телепортнулся без меня? Ты где? О. Окей. Что тут? Что делать? A reward on the road. О, выбор течения. А. А ты где? Вот там какой-то кристалл, подожди. Проверка мне. Да, подожди. Вот это что? Кирару возьми и нажми у нее ешь. Кирара. Сиянь, Сара, Сахароза, Ним, Кирара. О, боже. I'll be in my box. Окей. Показывай, где-то ты. Яшку зажми у Кирары. Да, я нажимал, тебя там не было. Куда я залезал. Ты сначала покажи, где ты. Похарсно. Нарисовано, что ты наверху. Был наверху, тебя там нет.
Теперь показываю, что ты внизу. И что делать? Как понять? Наверху ты или внизу ты? Где ты? Вот какой-то сундук. Did someone drop their package? И чё? А, вот и. А это что? Какая-то бездна. Показывает, наверное. На своем пути. Хорошо. Propagate! Spring for! Yeah! Yeah! Scatter! Locked on! You know you're on the brink, right? Service with a smile! Scratch that! Wow! I've never seen...
Yeah. Claim these souls! Propagate! The dead would bleed in dragon fire! Burn it all! Allow me. А что у нас тут? Pronto. Семьдесятый, 50-й. 200. Бля. Давайте. Glory to which none can compare! Especially not when I'm in a bad mood. Measly insects! Scatter! I must leave no stone unturned. Time to clean up. We've only just begun. Looks like I went too far. Steady as stone. Hold the line. What's the counterattack? Of death. Ooh, wonderful. Ага, где это? Что у нас тут?
Someone needs assistance. I must leave no stone unturned. Leave it all to me. Propagate! I'll catch up. Bow before your king! Submit your souls in sacrifice! Scared, speechless, forever hold As a dutiful maid would. Scatter! Germinate! Окей. A reward on the road. И что тут делать? Это ловушка. Задание пол. Так. Да, мы иди. Да я иду. Там еще один сундук был. Короче, где? Здрасте.
this stone. Right. Propagate. Locked on. Want to make me an offer? I must leave no stone unturned. Propagate! Germinate! Was it done? I'll keep this close. Наверх мне через Т английское. А ты где? О! Я вышли, например.
Ничего тут. Морковь. Что дальше? Ходьба. Очень не ходьба. Наверху, что ли? Кирардо залез на гору. Ай! Неудобно. Очень. Серый кристалл. О. Бля. Rest and rebuild! Ha! Да я. Scatter!
И чё? Где еще? Там? Нету никого. Внутреннее море. Под кристаллом. Под каким кристаллом? Вообще куда это? Propagate! Everyone hold hands! А это не под кристаллом. A reward on the road. И фото. Здрасте. Нет, ты чё упал? This way through the
A reward on the road. Здрасте. I'll put you on command. Let's move. Scatter! Have a load of this. Press delivery! Miscalculated. Let's move out. The hunted. A reward on the road. Did someone drop their package? Давай, ты сможешь. Не сможет, Ю. Очередь, наверное. Кто ты? Тебя здесь не было, поворачивая как. А ты кто?
Что еще? Там кто-то есть. That's that! Feeling lucky today? Propagate! Coming through! Yep. Service with a smile! Take that! That's that! Scatter! Ha! Ha! Yeah! Spring forth! Ha! Coming through! That's that! Вы... И что у нас тут? Getting Аномалия. wedged into my paw pads feels kinda weird. 59-й, 69-й. Десятый. Аномалия артерий Земли. There is no escape! Carving wave! Испытание завершено. Off we go! Такое. Получено. Что еще есть? А, зеркало в ранге.
Подожди. Let's shred, Sharky! Chill out! Express delivery! Germinate! Need a surfboard? Elements of the deep! Catch an epic wave! Let's ride! Off we go! Потерянные глаза. Что еще есть? Right. Scatter! Ha! Ha! Ja! 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 Ha! That's that! Ja! Ha! Ra! Ra! Ja! Express delivery! Ja! Ra! Ha! Ja! Propagate! Ha! Nya! Ja! Ja! Да ёбаный был. Scatter! Местно. Бля.
this an answer from this world? Yo. Oh! Check this out! Best of luck! Oh no, I dropped it! Quick, pick it up! Hope I didn't just jinx us. Куда дальше? Ho! Так, вот задание. Ох ты ее. Off we go! Catch an epic wave! Right! Order Kaiju! Oh, chill out! Is this an answer from this world?
Да. Allow me! Копач. Нашла, поймала. Интересно, что это? Таинственный барабан с меткой. Ой, да ладно, это не запомнишь, это старый потрепанный барабан. Даже представить не могу, для каких целей его можно использовать. Да, им бы интересно узнать, что мы нашли на этой пустыне. Барабан не слишком заинтересована в исследованиях, но если мы можем немного позаботиться, то почему бы и нет? Постой, смотри, там какая-то записка, может быть, или подсказка. Дай-ка поймем посмотреть, похоже, ее оставил искать приключений. Знамение опоши, он не понимает, что это такое, но этот парень очень безответственный. Разве можно сказаться от поручения только потому, что оно очень трудное? Давай дадим его Катерине, и пусть кое-кто другой его выполнит. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Еще подойти. Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Liua tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Увеличь карту. Уже нормально. Сейчас. Да. Давно не видели, что на как твои приключения? Ей. До меня доходят слухи о твоих приключениях, говорят, ты стал более опытным. Наверное, ты станешь великой искателем приключений, это лишь вопрос времени. Кстати, мы нашли этот предмет во время одной из наших путешествий. Его оставил какой-то безответственный искать приключений. Мы подумали, что будет плохо, если это поручение не будет выполнено, поэтому принесли его тебе. Этот предмет действительно очень важен. Большое спасибо.
Этот барабан связан с одним очень важным поручением. Академия имеет огромное значение для развития нашей деятельности. Мы поручили это задание некоторым талантливым искателям приключений, но, к сожалению, все они неизменно терпели неудачу. Даже сама Академия не может справиться с этой проблемой, поэтому мы ожидаем относительно высокий процент неудач. Вам вдруг стало любопытно, что это за поручение такое. Если коротко, то недавно во время наблюдения за звездами-искателями из Академии обнаружили, что небо на севере закрыто странным доселе невиданным явлением. Академия обеспокоена тем, что это может оказаться большое влияние на точность астрологических вычислителей. Немедленно собрал группу исследователей. В результате они перевели записями и нашли упоминание о странном феномене, известном как знамение Апоши, которое имеет большое сходство с этим явлением. О боже. Согласно записям, это знамение появилось после бедствия, охватившего большую часть Тайтла 500 лет назад. Хотя записи не содержали подробностей его исчезновения, было установлено, что оно появилось возле гор Тамир, самой северной части пустыни. Однако эта область всегда была крайне мало населенной, даже когда древние пустынные царства были на пике своего развития, и границы не простирались так далеко. А после бедствия, случившегося 500 лет назад, это место больше других пострадало от недвигающего бездны, поскольку было связано с древним подземным царством. С тех пор Академия объявила это место запретной зоной. Единственный, кто до сих пор живет там, это таинственный Даши, который в Академии называют Нагарджунитами. Чего? По обычному человеку они кажутся легендой. Когда-то они были Даршаном Академии, а отделились от них 500 лет назад. Ой, блин, давай это заканчиваешь. Серия, ля-ля-ля, тра-ля-ля, ля-ля-ля, тра-ля-ля. Я достаточно... Да. Если резюме, может быть просто заодно получил от Академии Моров. Товара, который вы нашли, передали на Академию, чтобы мы использовали как знак доброй воли при общении с Нагарджунитами. Может, закончишь уже, алё? Спасибо. Корна добра и зла, новое здание. Понятно. Ранг парам мир. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Хотел увидеть. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Так, задание тут. Хорошо. Так.
Это и есть знамение опушки. Да. Чуть-чуть дальше. 40 метров. Нужно аккуратно. Человек уже ранен. Кто вы? Судя по вашему виду, вы не из пустыни. Вы должны быть искателем приключений для мелких земель. В любом случае, ваше приключение заканчивается здесь. Поворачивайте назад. Поручение. Насколько я знаю, Академия из тропического леса обозначила эту территорию как запретную. О каком поручении идет речь? Нам дали поручение следовать какое-то там знамение. Знамение Апоши? Да, точно. Откуда вам известно о нем? Катерина из Гильдии сказала нам, а? Подожди-ка, как только что ты сказал правильное название? Раз вы знаете о знамении Апоши, то наверняка слышали и о шамане. Здесь начинается запретная часть пустыни, которая находится под нашей защитой. Как патрульная ордена скептиков я не могу пропустить вас. Какие бы причины вы мне не приводили? Простите мне мои манеры, забыл представить. Я Пирра, член ордена скептиков, который отвечает за защиту этого места. Орден скептиков, понимается, Катерина говорила, что нужно искать Нагар что-то там и то, похоже, Пирра. Не то, кого мы ищем. Нагарджуниты? Это оскорбительное название дали нам люди из тропического леса. Господин Нагарджуна был героем, который сражался с наследниками. Божественные птицы просил Деву, обрел божественную силу в процессе обряда чувак и положил конец бедствию. Этот великий герой является нашим первым Виджнянапати. Что за слова такие? Как они смеют зря трепать его славное имя? Стоп, зачем я все это рассказываю чужакам? Вы же не шпионы, подосланные Академией. Мы решили разбираться с проблемой, мы просто выполняем поручение Академии. Подумай только, в Академии действительно одни трусы, раз они поручили это задание кому неизвестным искателям приключений. Я-то думаю, что они пришлют армию наемников. Какая халатность с их стороны. Пойма не ожидала, что ты такого плохого мнения в Академии. А как иначе? Господин Назорий говорил, что если бы не Академия, мы бы оказались в нашем нынешнем положении. Так вы все-таки шпионы, проклятые. А я совершенно безумно так много вам рассказал. Ну хотите по добру, по здорову. Иначе у нас будет совсем другой разговор. У меня просто не остается выбора, кроме как убить вас. Эй, тебе никто не язык не тянул. Сам не можешь смолчать, а теперь перекладываешь ответственность на других. Подожди минутку, Турна, давай покажем предмет, который дала Катерина. Первый сразу еще поймет. Даже не пытайся меня обмануть. Да, что теперь скажешь, что тебя обманываю? Это не барабан с кривой меткой. Откуда у вас этот барабан? Что вы пытаетесь доказать? А неужели Катерина ошиблась?
Вы же не думаете, что сможете меня этим подкупить? Убирайтесь нахрен. Я не смею потешиться над орденом скипчиком. Окей. О, Watch the surfboard! Propagate! Scatter! Carving waves! Стойте, остановитесь. Госпожа Соруш, почему вы не стоит заниматься такими пустяками лично, тем более перед посторонними? Мы пари. Сами решим, куда появляться и перед кем. Как смеешь ты простой смертный сомневаться в моей решении? Это малышка размером с маймон, и у нее довольно забавная манера речи. А ручки почему-то нема. Алло. Почему Пиро называет ее госпожой? Ты ответишь за свой поступок, но не сейчас. Всему свое время. Вам двоим, как посланникам Академии, надлежит представиться. Где ваши манеры? Да, нам следует представиться на твое высокомерие. Мои слова и действия противоречат традициям и уступкам пари, однако я не могу сказать толку, чего же я вас безымянная. Ладно, хорошо, мы не безымянный Паймон, это Паймон. А это Турна. Мы искатели приключений, прибывшие сюда по поручению. Ну, еще ордене скептиков ищут. Меня интересуют лишь ваши имена и не ваши делишки, однако это барабан. Этот предмет честно связан с нами в пари. Просто если не нас лежит обладать им. Я приказываю немедленно передать его мне. Не значит, что когда простишь кому-то в чем-то, следует быть более вежливым. Кроме того, этот предмет важен для нашего поручения. Мы должны вручить ему главе ордена кого-то. Если мы отдадим его тебе, из-за этого не выполним поручение, мы не только лишимся награды, но еще и должны будем выплатить компенсацию при искателю приключений. Это огромные убытки. Ага. Комплексация? Мора? Очевидно, вы ничего не знаете о том, что здесь происходит. Рисковать твоей жизни столь опасное место руководствуется столь несерьезными мотивами. Ага, создание, которое при любом наверном шаге попадает в вечный круговорот санкции. Вы совершаете... О, здорово. Вы совершаете поступки, которые недоступны нашему пониманию. Должны сказать, вы люди весьма знамениты. Привет, Андрей. Я тебя вижу. Ладно, не будем об этом. Я отведу вас к главе ордена. После встречи с ним вы можете принести мне этот предмет как дань уважения. Так-то лучше. Стоп. Нет. Нам еще нужно разобраться с этой огромной дырой в небе. Что если мы не сможем? Огромная дыра? Полагаю, вы имеете в виду знамение Апоши. Вы просто смертные хотите справиться с этими бедствиями. Ха, как сам... Андрей, а ну отойди с экрана. Отойди с экрана, я сказал. Услышал. Ха, как самонадеянно. Мы пари должны послушать, блин. Дабы устранить бедствие, я должна пойти поступать божественную птицу Симур, принести в жертву все, что определяет существование Царуш. Ежели вы встанете у меня на пути, вся ответственность за последствия тяжкими грузами лежат не ваши плечи, а на ваши плечи. Симок? Глупое существование, неужели вы не слышали о божественной птице? Симур повелевает
сквозной и никогда спасла землю от разрушения. Блин. Слишком много текста. Алло, давай заканчивай. Держите мои. Госпожа, отражающий вид Пати приказал нам не допускать вмешательства подозрительных личностей на завтрашний обряд. Я приняла решение. Слово пари закон. Следуйте за мной, отведу вас к Виолин. Впереди находится место, куда начальник не может просто вступить. Приготовьтесь. Если вы заблудитесь или вас едят, появившийся из ниоткуда монстр, я ничего не смогу вам помочь. Она весьма... Ну, пошли. А где Андрей? По-моему. Ничего, где? Is order. Let's shred, Crumble. Propagate. Order guide. Carving way. Catching at the flame. Whoosh! Ha! Billowing surge. Oh! Yeah! Ha! Ho! Окей. О каких девах идет речь? Ты имеешь в виду магов бездны или чёртов? Подумай только, ты так легко победила разве девов? Ты поистине на... Андрей, с картой. Отойди. Подумай только, ты поистине наделена выдающейся силой и поражен. Несмотря на то, что между тобой и любой партией довольно большая пропасть, твоя доблестная битва напоминает мне о тех людях, что когда-то сражались рядом с ними, о легендарных героях. Решено, ты удостоишься чести быть моей яснопатией. Тоже словечки. Яснопатия. Яснопатия, пойму, не знаю, что это такое, но вряд ли что-то хорошее. Я сам не знаю, что. Разве у людей нет такого? Хрен его. Советники, секретари, тому подобное. А, ну это и есть. Те, кто живет в тени героя, чтобы воспитать их. Ты не очень сильна в терминологии, да? Да. Каким-то бы великим не был герой, его совершения должны быть написаны перед другими. Ага. Окей, увы. Не было ни писателя, ни поэта. Мой великий послияет таким великолепием, что сам мир испытает великую скорость. Оказывающий благодари его этого вода, которую мы пари дарует пришли стороны. Как-то запутанно звучит тебе, просто нужен кто-то, кто расскажет, какой замечательный ты была. Окей.
напротив, ты умна, как и все, кто привлекает твое внимание. Так или иначе, решение принято. Не беспокойся, ты будешь вольно делать все, что пожелаешь, как только я принесу себя в жертву во имя чистого неба. И до тех пор ты будешь свидетельницей моей отваги. Даже если Паймон не видит никакой отваги. Окей. Пусть осиян серыми кристаллами, в прошлый раз здесь было по-другому. Серые кристаллы, ты имеешь в виду кристаллы, которые мы видим повсюду? Паймон давно не заметил, что это такое? Серый кристалл — это услуги, оставшиеся из черного огня, доходящие до того, что эта местность пережила великие бедствия. Если вы наверняка слышали, что давно-давно произошло великое бедствие. Черный огонь поднялся из глубин и слепил землю. Он открыл бездонную пропасть, демоны пролезли в нее и превратили эту землю в царство тьмы. Великое дерево заполнило брешь. Ага. После этого она превратилась в армию еще всех видов. Однако я нанял место божественной птицы. Совсем было. В последнее время количество серых кристаллов здесь увеличилось, и я подозреваю, что это как-то связано с темной силой не опоши. Но мы не можем избавиться от них только используя хварты. Если мы чувствуем влияние вановой, поблизости должна быть блуждающая хварна. Давайте посмотрим. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Тут что-то есть. Самый верх для меня. Oh no, I dropped it! Quick, pick
pick it up. Здравствуй, I didn't дядя. just jinx us. Что у тебя есть? Госпожа Саруш, посланница коварной, вывернулась. Благодаря колоссальным усилиям от моей стороны анализ материалов, касающихся обряда Чита, скоро будет завершен. Согласно результатам моих исследований, нам нужно лишь собрать все великие песни коварны. И тогда вы сможете совершить свои подвиги. Продолжите вы? Продолжите вы? Не волнуйтесь, это тоже моя невоизбранная яснопати, Паймон и ее компаньон. Они здесь, чтобы стать свидетелями моего подвига. Да, уничтожить себя. Будет нормально. Эй, мы вообще-то не давали согласия. И вообще-то... Нападение не стану подвергать сомнению ваше производливое сооружение. Надеюсь, что допуск невежественных чужаков на эту землю для завершения обряда чего может иметь негативные последствия. Значит, что Академия не хочет, чтобы обряд Чинто был проведен. Ни слова больше у меня нет по своих причинам. Что ж, тогда станьте под барабан. Карибан? Ха, это даже важный катализатор, который используют во время обряда, чтобы создать лампу между нами и пари. Я искал его много лет, и вот он здесь у меня. Это поистине хорошее предзнаменование относительно моих будущих планов. Было бы хорошо, если бы фортуна была благословена ко мне, когда я поведу за собой орден Кевчик, чтобы не извернуть Академию и женщину на их дом. Тоин, или как они его называют. Ничего себе, какой злодейский план. И с какой легкостью он это говорит. Злодейский? Академия вот настоящая злодей. Ах, забыл представиться. Я Насиджуна. Невидная партия ордена скептиков. Так, давай заканчиваем. Вы не очень похожи на обычных людей. Не понял, чтобы ты не задумал. Мы пришли сюда не для того, чтобы остановить тебя. Ха. Вероломные негодяи из Академии именно так сказали бы. А потом дождались, когда я ослаблю учительницу и ударили мне в спину. Так и те смешных масках, которые пытаются прокатиться сюда и украсть наши научные труды. Они даже посмели напасть на почетную посланницу коварной госпожи Саруш. Они потерпели поражение от моих рук. Все до единого. Симан чаще должна быть тут. А твой? Никогда прежде о них не слышал, но они совершенно точно городские. Сомневаюсь, что здесь обошлось без Академии. Ха. Несмотря на нас, как имя уничтожить нас. Так, давай заканчиваем. Катерина сказала, что у вас разногласия. Дело в длинности. Легенда гласит, что сотни лет назад, в отличие от этих изнаженных догматиков, мы объединили мысль слова и дело, потом были достойны уважения. Пойму, ничегошеньки не понимает. Вам нужно только понять, что противостояние истинной природы этого мира.
коварна и скверна, дахри и истинный путь. Именно эта борьба за главенство подобно небу, поддерживая жизнь в этом мире. Ой, что-то слишком дохуя тесно. Так ты думаешь, тогда мы можем стать друзьями, если время позволит, мы можем садить через вопрос более подробно. На заре сейчас не время говорить об этом, разве ты не видишь, как серый приходит приступать вообще ближе? Если мы в ближайшее время не поступим, тушим знамения, а позже ситуация станет очень опасной. Точно, мы же шли сюда именно для того, чтобы решить проблему с дырой в небе. Проболтали полдня, а так и не выяснить, что это такое. Точно. А в наши планы также входили побольше. Ведь это знамение, что касается его сути, если его не можешь как-то опознать, то лучше определение — это поверхность воды. Поверхность воды? Твое пояснение еще больше запутывает. Отражение в воде хотя и является иллюзией, тем не менее скрывает в себе истину. То же самое происходит и с небом, оно похоже на мираж. Задолбали. Давай заканчиваем. Да. Нахуя текста? Пойму, он уверен, что должен быть какой-то другой уровень этого себе находится. Окей. Я говорила вам не вмешиваться, просто останьтесь свидетелями моей жертвы. Задумала. Этого будет более чем достаточно. Пожертвовать собой ради очищения земли величайшая радость для любой партии. Хоть ты и так говоришь, но я бы попросил вас держаться в стороне от того, что вам дано пустить чужаками. Раз уж так вышло, его... Ага. Интересно, разумный план. Моя ясная память недавно написала. Наконец. Так. Сооружцы. Точная хранительница партии. Ever tried chasing waves before? You wanna try? Well, come on, no time like the present. I'll help you find the closest beach. С хорошим уже. А как его выбрать? Это глубокая яма и есть пролог туниги. А, вот это. Там полно огромных кристаллов, они даже больше, чем те, что мы видели раньше. А выглядит это опаснее. А если сюда прыгнуть, что будет? Попадем в будущее, прошлое, другой мир. Когда это были огромные деревья, которые запечатывали и усмиряли.
монстров из темной глубин. Они приобрели такую форму под действием скверны. Поскольку можно были запечатаны, не похоже, что кому-то понадобится приносить себя в жертву. Вот почему мы должны использовать силу кварта, чтобы вновь открыть проход. Эй, разве что не высвободит монстров? Их с таким трудом запечатаны. Не, я имею в виду, что мы должны открыть проход знамению Афоши. Проход в проломе был давным-давно запечатан. Он никогда больше не может привести к истинной тьме. Но именно по этой причине запечатанный разлом надан люди, членам бездны, на небесах. Нам нужно лишь использовать великие песни ковары, чтобы стабилизировать печати перед началом ряда чинба, который позволит пройти сквозь черную бездну к знамению. Это тревог, который приводит по арте, позволяющий нам открыть путь к тьму. Согласно легендам, именно там первые визжня Пати, Нагарджуна и Пари открыли проход. Но сначала мы должны заполучить великие песни и собрать силу хварты, чтобы начать обряд. Это все хорошо, но что мы будем делать, когда достигнем того места, где находится знамение? Я не знаю, что произойдет после этого. Я встречал легенды о том, что наш первый вижня Пати Нагарджуна поднялся высоко в небо, где я использовал божественную силу угасить знамения, но за это мне кажется всего лишь нет. Я верю, что посланница Хаварной найдет способ посланницы, способный уничтожить скверну, значит у них должен быть способ потушить знамения. Разве Соруш не говорил, что хоть бы повторить жертву божественной птицы Самок? Да, именно Соруш сказал, но это не слишком неразумно. Не торопись, прежде чем выяснить, это сообразная жертва, мы должны собрать великие песни Каварты. Мы ищем не одного шага в этом направлении не знаю. Газ сказал тот, кто все это время поработал. По сути, великая песня может быть использована только до пари, которая играна в качестве точной хранительницы. Но наша посланница расположилась лишь, пока не устраивалась отучить. Так все, Харевич. Поймон белая, болта, ля-ля-ля, такой. Ага. Тогда оставим. Чё? Наше объявление. Почему озвучки? Если вы не можете слушать игра, пройти через черный разбор, ваша мечта так и не осуществится. Но если дело сможет сможешь, и тебе не нравится, сможешь Буарец Урукаша. Возможно, воспринимая Зорлан передумает и поверит, что люди считаем служб просто данница проявления, которое было честность и любовь. Поэтому, пожалуйста, прежде вести разговор, священное место, защищаемое хварной. А ты тем временем будешь заниматься проклаждаться? Не секрет. Лично нет, у меня много дел, но мне нужно подготовиться к обряду брата. Я также хотел еще раз обратиться к вам времени. Готов? Буду найти Барбару
поле барва. Выглядит, не думаю, я смогу соединить вместе, если не падет. Слишком доходите. Ага. Полетели. Let's shred, Sharky! Scatter! Germinate! Propagate! Let's ride! Так, здесь что применить. Эй, так и... Oh no, I dropped it! Quick, pick it up! Hope I didn't just jinx us. Need a surfboard? Что если я упаду туда? Что будет? Или ничего не будет? Check this out! Best of luck! Oh, chill out! Ha! Propagate! Что там? Propagate! Nice check. Carving waves! Let's shred, Sharky! Let's ride!
Rise! Catch an epic wave! Whoosh! Thrust and revalidate! Spring form! Oh no, I dropped it! Quick, pick it up! Hope I didn't just jinx us. Закончить уже, наверное, да? Время уже. Да, наверное, закончить сегодня. Ай. Что будет, если я... Что если... Что если туда просто... Ладно. Движение у меня тут появилось. А как инвентарь включить? Не помню. А. Английская. Точно. Тогда заканчиваем. Потом пойдем в оазис. Все. Там начнем арконты. Том 2, глава 2.
Грозовой правосудие. Чё? Сюда иди. Да, мне закончить уже надо. Да. А ты где? А. Тайну стару. Ну и что? Д нажми. А раньше не мог сказать? Every journey has its final day. Don't rush. Нельзя разместить здесь. Я нажимаю это. Копии нельзя? Нельзя разместить.
Osmanthus wine tastes the same as I. Жалко, что ты не знаешь. Ладно. Задач. Время спать. Качество упало. Так, завтра у нас Dead. Финал. Послезавтра резик. Мгм. Так что приходим. В финале Dead. А чё я зашел? Чё, друг? Финалем Dead. Я тебе чайник Dead поставил. Какой чайник? Какой еще чайник? Чайник Dead. А уже поздно, врачи. Что у нас новое тут? Хипер, Афор, Экш, Генератион Зеро, кстати. Скарим есть. Лоу. Может Скарим купить? 90%. Сколько Скарим стоит? 16 злот. 52 злот. Мой чайник. Да, я понял, что твой чайник. Скорее можешь купить, алло. Что это? Где чайник? Может птица? Да нет, смотри. Я уже не хочу заходить. Какой чайник? Короче, со следующего месяца я покупаю, знаете что? Киберпанк. Вот что. А?
Чайник. Безмятежность. Ну, окей. В понедельник посмотрю. Или когда будет стрим. На следующей неделе точно. Так. Значит, завершаю Dead. Завершаю резик DLC. Освобождается место и идем гонять. Все. Разместить и выйти. Окей, я запомню. Так что такие вот пироги. Скарим, кого? Люди, Форза, Сталкер, Диана. Или вообще ладно купить. Перейти в 4К и... Не знаю, Резик 4 бы купить еще. Ой-ой-ой-ой-ой. А есть акция по Резику? Я бы купил. Нету. Гол 229. Нехило-то. Дороговато. Скорее, надо значит все до квестами и сюжет. Да, я знаю, я там начинал чуть-чуть играть. Ну, куда спешим? Некуда спешить. Можно погонять. Часа 8. Свободное время. Притом она на русском. Притом она и в GeForce есть. Так что, в принципе, можешь. Но это будет уже со следующей доклад. Не знаю. Рейсик надо пройти 4. Аватара, я не знаю. Алана 2. 4К. Да и важкий будет. Да, квесты много там. Да, я знаю, там на 500 часов. Но я при том не смотрел сюжет. Я сюжета не знаю, скорее время будет это первое впечатление. Я там смотрел у купленного, там 90 серий у него, но это мелко. 20 серий посмотрел, забил. Все. Даже не знаю финала, ничего. Что там делать? Также не знаю про Эльдана Рига. Даже и не смотрел. Я точно знаю, там часов на 150 есть. Активность в чате 0. Просмотров 11. Средняя продолжительность 42 минуты. Хорошая статистика. Директор мод, а что он дает? А что она дает? Это Декстер. Что она может давать?
Что она может давать? Декстер мата. А английский не знаю. 7 января. Сейчас увидишь. Ты мне ссылку скинь. Ладно. Это не ссылка, это скрин. И что это? А, ты мне скидывал это, фотографии типа? А. Она мне не нужна, это. Это типа картинки. Эй. Скоро. Кстати, машинки какие-то выйдут. Короче, я заканчиваю. Завтра приходим на дед. Дойдем его до финала. Прям до конца. И все. Потом удаляем его нахрен. Потом проходим резидент 4, ой, 5, ой, 8. Завершаем розу. Очередной раз вбиваем Миранду. Закрываем ее. А потом проходим дальше Геншин. Сюжет. Потом Лару финалем. Потом Far Cry Primal. Вот. Как-то так. Надо завершать игры, которые начаты. И переходить 4К. И гонять там Алан 2. Будет самый итог. Все, 4 часа наиграно, все. Закрываемся. Мита. Неплохо. А, это, кстати, превью можно делать. Ну, в этом есть смысл. Ой. В этой вроде. Ну ладно, подумаем. Можно, в принципе, картинку сделать. Превью сделать. Ладно. Сейчас пока смысла нету.
Приветствую, с вами Сап. И в этом видео я покажу, как же установить разных мид и как же взять кепочку прямо на рабочем столе. Сразу скажу, чтобы скачать модельки из видео, нужно регистрироваться на сайте. Я же разместил все модели у меня в телеграм-канале паком. Заходите, забирайте, подписывайтесь. К тому же, если что-то у вас не получилось, у нас в телеграм-канале есть чат. Поможем, чем сможем. Думаю, вы уже видели приложение Desktop Mate, при использовании которого у вас появляется аниме-тян, который может скрасить ваши деньки. Если нет, это еще лучше. Будет в новинку. Так вот, мододелы смогли залезть в это приложение и разблокировать возможность выбирать любую готовую аниме-тян по вашему желанию. И вот как же установить миту на рабочий стол? Начинаем. Первым делом вам нужно проверить и скачать, если у вас нету Net Desktop Runtime. x64 либо x86 выбирается вот тут. После того, как вы установили это, дальше вам нужно зайти в Steam и в Steam уже найти приложение Desktop Mate. Если у вас уже установлен Desktop Mate, то вы красавчики. Нет, тоже красавчики, устанавливаем и запускаем. И так появляется обычная аниме-тяночка. Но чтобы сделать ее митой, вам нужно закрыть приложение, подтвердить. И дальнейшие действия такие. Заходим в GitHub, вот в этот GitHub, и нажимаем Melon Loader. Эта ссылочка на GitHub есть в описании, либо в закрепе. Нажимаем на «Установить последнюю версию Melon Loader», и у вас появляется в загрузках Melon Loader. Открываем. Открылось. Ну, почти открылось. Открылось же. Открывайся. Вот. Desktop Mate. Desktop Mate. Нажимаем, выбираем, и версия должна быть 0.6.6, либо больше. Нажимаем Install. Тут прям быстренько. Иногда может быть медленно. Если у вас медленно, просто перезайдите в этого Melon Loader и будет все хорошо. Установилось. Нажимаем ОК. Закрываем. Дальнейший шаг. Пользовательские аватары Loader. Качаем их. Открываем их. Появляется два файлика. Две папочки. Их нужно просто тупо закинуть в Desktop Mate. Чтобы это сделать, надо зайти опять назад в Steam. Нажать правую кнопку мышки. Управление. И здесь посмотреть локальные файлы игры. Ну, в данном случае приложение. И вот уже сюда просто прям берете вот так вот и копируете. Я уже это делал, у меня уже есть вот она user-lib. И тут же mods. Закрываем. Закрываем. После этого нажимаем запустить. И вуаля. Первое время, первое сначала, она будет долго-долго грузиться. Может быть, секунд 30-40. Это нормально. И все. Готово. Наша мита, хорошая мита, кстати, появилась. Это я ее такой здесь оставил. В прошлый раз, когда это было установлено у меня. Как же поставить мит на рабочий стол? Изначально у вас будет не добрая мита. У вас изначально будет просто такая же аниме-тян, которая была в начале. Чтобы поставить любую другую миту, нужно взять архив из моего телеграм-канала, распаковать его куда-нибудь, и уже когда будет у нас тяночка, нажимайте F4. Нажали F4, нашли, где же у вас ваши миты. Вот у вас будет целая коллекция мит. И нажимаем на любую миту. Вуаля! Мита-кепочка. Миту-кепочку можно разместить даже на командную строку. Идеально! И вот ваша миточка теперь на рабочем столе. В данном случае кепочка, и я могу прямо сейчас взять ее и просто тащить куда мне угодно. Ля как висит. Опа. Вуаля! Ваша кепочка на рабочем столе. Теперь можно взять ее и потаскать. Она будет так смотреть на вас. И дальше можно ее... Пиу! Нет, так это не работает. Ладно. Зато можно посадить ее куда угодно. И кепочка будет следить за вашим движением. Вы можете сделать так же, как в игре. Хоп-хоп. Вау, ей нравится, когда мы гладим ее. Вау, этого не знал. Опачки. Опачки. Вот он режим. Вот он, мирный режим. Вот такой мирный режим нам нужен. Ладно. Ой, ее рука сломалась. Можно ее прям почесать, да? Почесать можно. Где ее почесать? Вот тут, да? По голове почесать. О, мне кепочке нравится, когда мы чешем ее по голове. Идеально. Вот так вот идеально происходит ваша установка мода. Ну как вам? Понятно. Ой-ой-ой, ладно. Сколько у нас там? 4 часа.
Что, заканчиваем, да? Короче, превью особо не получится, да? Так, Резерк, потом Battlefield, Кризис. Может, Кризис купить? Ладно, все. Встретимся завтра уже. А сегодня я иду на перекушу, потом надо превью сделать. Или сначала превью сделал, потом поем. Да. Все, пока.